صفر 16. نبدأ بالأول most common disease cataract is a lens opacity or cloudiness. هاي الصورة تبين لنا إن العين بالنورمال، وهاي اللي تحتوي على الكاتاراكت، أي هي العتمة أو الغيمة اللي يصير وين باللينس بالعدسة. This picture show normal vision. This picture patient with cataract. كصورة تشريحية تبين لنا الخلل اللي يصير بالعدسة. هاي الصورة توضح لنا العدسة normal طبيعية. Focus of light on retina. This picture show the lens with cataract. ايش راح تسبب لنا scattering of light، اي راح تسبب لنا تشتت بالضوء، بيسبب لنا focus on retina. Causes and risk factors. ما هي الأسباب والعوامل الخطرة بالنسبة للكاتاراكت؟ Aging, decrease in level of vitamin C, protein and antioxidant. Associated ocular condition، أمراض أخرى مثل retinal detachment انفصال الشبكية and retinal surgery and infection. Toxic factors, corticosteroid especially at high dose and in long-term use, and cigarette smoking. Nutrition factor, reduced level of antioxidant and poor nutrition. Physical factors, blood trauma, perforation of the lens with a sharp object or foreign bodies, and ultraviolet radiation in sunlight. Also systemic disease and syndromes. واحدة من systemic disease اللي most common هو diabetes mellitus. Pathophysiology of cataract. This causes and risk factor such as smoking, corticosteroid, diabetes mellitus, sunlight and radiation, eye injury lead to start to cloud a small area of the lens. It clouds more of your lens and alter the light passing through the lens. Scattering of the focus light on the retina lead to cataract. Types of cataract include nuclear cataract, cortical cataract, subcapsular cataract. هاي بالنسبة لأنواع الكاتاراكت. من خلال الصورة راح نعرف أنواع الكاتاراكت. This picture show the clouded in the center of the lens، أي في مركز العدسة، شو يسمى nuclear cataract. This picture show the clouded in the posterior of the lens، الجزء الخلفي من العدسة، شو يسمى posterior subcapsular cataracts. This picture show the clouded in the peripheral of lens and to the center called cortical cataract. من اسمهم يبين according to location type of cataract. Clinical manifestation. Number 1, painless, clouded or blurred vision, increasing difficulty with vision at night, sensitive to light عند التحسس للضوء, seeing halos around light, راح يشوف مثل الهالة حول الضوء, frequent change in eyeglass or contact lens prescription, أي راح يصير تغير مستمر بالرؤية مع وجود الاي جلاسز او الكونتاكت لينس، مع وجود النظارات بالاضافه للعدسات اللاصقه. دبل فيجن ان ا سنجل اي، اي راح يشوف رؤيه مزدوجه one eye a single eye. ديبلوبيا كمصطلح يسمى بالديبلوبيا. reduce visual acuity، اي راح يصير نقصان بحده البصر. assessment and diagnostic finding the Snellen visual acuity test, also ophthalmoscopy, and slit lamp biomicroscope examination are used to establish the degree of cataract formation. هاي الصور راح توضح لنا انه ما هي diagnostic test for eye with cataract.
أول شيء نستخدم سنول تشارت اللي هو يحدد لنا الفيجوال أكيوتي. بالإضافة this picture show the ophthalmoscope هو يشوف لنا to inspect the internal part inside the eye. Also slit biomicroscope examination to establish the degree of cataract formation. Medical management, non-surgical, medication, eye drops, eyeglasses, treatment to cure cataracts, found no benefit from antioxidant supplement, vitamin C and E. حقيقة قبل لا نلجأ للتداخل الجراحي نبدأ بالميديكال مانجمنت، نبدأ بالميديكيشن، بالاي دروب، بالاي جلاسز. بعدها إذا ماكو فائدة بالإضافة للفيتامينات، إذا ماكو فائدة بعدها نقرر إنه نلجأ للتداخل الجراحي. In the early stage of cataract development, glasses, contact lenses or magnifying lens might improve vision. Surgical management in general, if reduced vision from cataract does not interfere with normal activities, surgery might not be needed. In deciding when cataract surgery is to be performed، حقيقة بسرعة إيش وقت إنه نقرر إنه يحتاج إلى تداخل جراحي؟ إذا كانت الكاتاراكت interfere with normal activity، إذا داخلت ويا نشاطات اليومية، نشاطات الحياة اليومية، بذاك الوقت نقرر surgery might needed، يحتاج إلى تداخل جراحي. Furthermore, patient can communicate and cooperate during surgery. Intravenous IV moderate sedation might be used to minimize anxiety and discomfort. When both eyes have cataracts, one eye is treated first with at least several weeks peripheral months separating the two procedures. أي حقيقة بنريد نبدأ من تداخل جراحي، نبدأ one eye بعين واحدة، نشوف إن التداخل الجراحي سوى improve vision، حسن من الرؤية. بعد عدة أسابيع شفنا أكو تحسن، إنه نتيجة إيجابية من السيرجيكال، نلجأ إلى أن نسوي procedure to second eye. من التداخلات الجراحية phaco emulsification هو استحلاب العدسة. phaco emulsification استحلاب العدسة. In this method of extracapsular cataract surgery, a portion of the anterior capsule is removed. أي إن الانتيريور capsule is removed يزال، allowing extraction of the lens nucleus and cortex. النيوكلير and cortex. then ايش راح يسوي؟ راح يصير remove while the posterior capsule are left intact، ويبقى الجزء البوستيريور بالكابسول are left intact. An ultrasonic device is used to liquefy the nucleus and cortex, which are then sectioned out through a tube. After the pupil has been dilated and the surgeon has made a small incision on the upper edge of the cornea, a vascuelastic substance, clear gel, is injected into the space between cornea and the lens. This prevents the space from collapsing and facilitating insertion of intraocular lens. حقيقة انه نحقن هذا الكلير جل حتى نمنع الكولابس اللي يصير قد يكون اثناء السحب. بالاضافة الجزء الامامي والجزء المحيط باللينس العدسة هذا يزال، ويبقى البوستيريور سيرفيس يبقى intact هو سالم بدون اي ريموف إله.
ونحقن هذه المادة حتى نمنع الكولابس، ونقوم باستبدال أو زرع الانتراأكولار لينس بزرع العدسة. راح يتوضح لنا هذا البروسيجر من خلال مقطع فيديو راح نعرض لكم. ما شفنا التداخل الجراحي، نجي لللينس replacement. After removal the crystalline lens, the patient is referred to as efficacious, such as without lens. The lens, which focuses light on the retina, must be replaced for the patient to see clearly. There are 3 lens replacement options للخيارات باستبدال العدسة efficacious eyeglasses، أي نقوم باستبدال العدسة إن ما يحل محله هو الاي جلاسز. حقيقة كل اوبشن بسلبيات وإيجابيات. الاي جلاسز إنه تعطينا صورة أكثر من الواقع، أقرب من الواقع. أما بالنسبة للكونتاكت لينس العدسات اللاصقة من السلبيات مالتها هي تسبب لنا انفكشن أثناء إزالتها أو أثناء وضعها. أما بالنسبة للانترا أكولار لينس امبلانت وزرع العدسة هي اللي most common uses أي most common uses for option. Nursing management. The patient with cataracts should receive the usual preoperative care for ambulatory surgical patient undergoing eye surgery. The preoperative tests such as complete blood count, electrocardiogram, urine test that were once required in all cases are prescribed only if they are indicated by the patient with medical history. قبل لا يدخل المريض يحتاج إلى usual preoperative care رعاية قبل دخول العملية، بالإضافة إنه نسوي له preoperative test فحوصات مثل CBC, ECG and urine test، خاصة اللي عندهم past medical history. Providing preoperative care. It has been common practice to withhold any anticoagulant therapy such as aspirin and warfarin. من ال preoperative care من الرعاية اللي قبل العملية نقول له امتنع withhold any anticoagulant therapy، امتنع عن الاسبرين الوارفرين حتى شنو reduce the risk of retrocapillary hemorrhage for 5 to 7 days before surgery، على الأقل من 5 إلى 7 أيام قبل العملية. Dilating drops
are administered every 10 minutes for 4 doses at least 1 hour before surgery. Additional dilating drop might be administered in the operation room immediately before surgery. Antibiotic, corticosteroid, and anti-inflammatory drops might be administered to prevent post-operative infection and inflammation. أما بالنسبة لproviding post-operative care الرعاية بعد العملية before discharge, the patient receives verbal and written instruction about how to protect the eye, administer medication, and recognize sign of complication. نعطي تعليمات مكتوبة وشفوية حول كيفية حماية العين، وبالإضافة كيف يميز العلامات اللي تشير إلى complication of the surgery. The nurse also explains that there should be minimal discomfort after surgery and instruct the patient to take a mild analgesic agent such as acetaminophen as needed. بالإضافة إنه نشرح له إذا شاف أي علامات أعراض من تشير الديسكمفورت قد يأخذ mild analgesic حتى يقلل من هاي الديسكمفورت. Antibiotic, anti-inflammatory and corticosteroid eye drops or ointment are prescribed post-operatively. Activities to be avoided. ما هي النشاطات اللي يتجنبهن بعد العملية؟ Activities to be avoided. ما هي النشاطات اللي يتجنبهن؟ Always wash hand before touching or cleaning the post-operative eye. قدر الإمكان قبل أن تلمس العين تسوي hand washing، غسل اليدين. Clean post-operative eye with clean tissue من استخدام الورق النظيف. قدر الإمكان أن تكون الحركة التنظيف من الداخل إلى الخارج حركة واحدة فقط. Bath or shower. Shampoo hair careful or seek assistance. أثناء الاستحمام باستخدام الشامبو قدر الإمكان يا إما be careful بحذر أو with assistance. Avoid lying on the side of the affected eye the night after surgery. إنه تتجنب النوم على الجهة اللي بيها العملية، إما تكون الوضعية على الظهر أو بالجانب اللي ما بيه تداخل جراحي. Keep activity light. Walking, reading, watching television. قدر الإمكان إنه نحافظ على اللايت اكتيفيتي، النشاطات الخفيفة، إنه قلة استخدام الموبايل بالإضافة قلة القراءة حتى لا نسبب لود على الآي. Avoid lifting, pushing or pulling object heavier than 15 pound. أي إنه نبتعد عن السحب حمل الأشياء الثقيلة اللي هي أعلى من اللي 15 أو أثقل من 15 باوند، أي ما يعادل تقريبا 6.9 كيلو. Avoid bathing or stopping for extended period. تجنب الوقوف لفترات طويلة. Also be careful when climbing or descending stairs. أما في الصعود أو النزول قدر الإمكان be careful or avoid it. Promoting home and community-based care. Teaching patient self-care. كيف الاعتناء بنفسه. To prevent accidental rubbing of the eye, the patient wear a protective eye patch for 24 hours after surgery, followed by eyeglasses worn during the day for 1 to 4 weeks. Sunglasses should be worn while outdoor during day because the eye is sensitive to light. إنه نعطي instruction إنه يرتدي protective eye patch، إنه نفضل اللاصقات for 24 hours خلال 24 ساعة after surgery. بعدها eye glasses نظارات ترتدي من 1 إلى 4 أسابيع during the day. Outdoor أي عندما يكون خارج المنزل sunglasses should be worn while outdoor during day because the eye is sensitive to light. كمان بالنسبة للكاتاراكت نجي للموست common disease الجلاكوما. Glaucoma is a group of ocular condition characterized by optic nerve damage. The optic nerve damage is related to intraocular pressure caused by
congestion of aqueous humor in the eye. حقيقة هو عبارة عن دمج أي من ضرر يحدث بالأوبتيك نيرف. سبب هذا الدمج إنه قلنا العين تحتوي على سائل، من راح يزيد هذا السائل راح يزيد البريشر على الانترنال بارت، وبالتالي راح يسوي لنا دمج بالأوبتيك نيرف. سبب هذا زيادة هذا السائل هو congestion of aqueous humor in the eye. This picture show abnormal pressure inside eye lead to damage to optic nerve. انه زاد البريشر داخل العين، الضغط داخل العين، مما ادى هذا الضغط الى ضرر بالاوبتيك نيرف. Other picture stage of glaucoma. Normal optic nerve، انه نشوف الاوبتيك نيرف هو نورمال. هاي بالنسبة للنورمال optic nerve. A patient not found glaucoma with early glaucoma، انه صار early damage بالاوبتيك نيرف. طبعا وضح لنا بالصورة. Other picture advanced glaucoma هو severe damage بالاوبتيك نيرف. This picture show normal vision according to vision. This normal vision. This picture early glaucoma. نشوف احنا انه السواد اللي يحيط بالصورة. هنا عندنا advanced glaucoma، زاد السواد اللي يحيط بالصورة. هاي مراحل متقدمة severe glaucoma، انه راح تزيد الدائرة السوداء اللي تحيط بالصورة. بالنسبة للريسك فاكتورز فور glaucoma، تقريبا الاي ديزيز تشابه بالكوزز and risk factor. Family history of glaucoma, older age, diabetes mellitus, cardiovascular disease, nearsightedness, myopia, قصر النظر, eye trauma, prolonged use of topical or systemic corticosteroid. Pathophysiology of glaucoma, causative agent اللي ذكرناها risk factor and causes of glaucoma lead to retention of aqueous humor، راح يسبب لنا احتباس بالسائل المائي اللي هو قلنا موجود وين بالانتريور كافيتي بالتجويف الامامي. increase aqueous humor formation، راح زيادة بتكون السائل المائي. حقيقة انه السائل المائي يفرز بالسيلولاري بودي، فبالتالي زيادة الاكيوس هيومر السائل المائي بالانتريور كافيتي راح يسبب لنا increase بالانترا اكيولار بريشر، راح يسبب لنا زيادة بالضغط داخل العين، راح يضغط لنا على البوستيريور كافيتي، وبالتالي راح يسبب لنا هذا الضغط دمج اوف اوبتيك نيرف، وبالتالي راح يسبب لنا glaucoma. Stage of glaucoma. Number 1 stage 1 initiated event. A predisposed factors such as illness, emotional stress, use medication such as corticosteroid for long duration lead to stage 2 structure alteration اللي يسبب tissue and cellulary change and lead to stage 3 functional alteration اللي راح يسبب increase بالانترا اكولار بريشر and decrease بالبلد فلو، وبالتالي راح يسبب لنا stage 4 optic nerve damage atrophy of the optic nerve، وبالتالي final stage of 5 stage visual loss هو فقدان الرؤية. Classification of glaucoma. There are several types of glaucoma. عدة أنواع، بس most common or the two main types are glaucoma, open angle glaucoma. Number 1 open angle glaucoma. The most common form of glaucoma. 90% of the all glaucoma cases تقريبا 90%. هاي من اسمها هي open angle. نشوف هسه احنا الصورة ان الزاوية مفتوحة، بس ان المشكلة ما بيها اي مشكلة، المشكلة موجودة بالدرينج كانال is caused by the slow closing of the drainage canal resulting in increased eye pressure. Develop slowly and is lifelong condition. Has symptoms and damage that are not noticed. إنه العلامات والأعراض تظهر بصورة بطيئة تدريجيا،
أي إنه الزاوية أي مشكلة ما بيها، إنه الخلل انسداد جزئي بالقناة، وبالتالي إنه الأوت فلو للفور أكيوس هيومر موجود ولكن بصورة بطيئة، وبالتالي العلامات والأعراض تظهر بصورة بطيئة وتدريجية، بالإضافة راح يسبب لنا هذا الانسداد الجزئي إلى increase eye pressure. Number 2 angle closure glaucoma, a less common form of glaucoma. هذا اسمه closed angle، انغلاق الزاوية، أي انسداد كلي للزاوية، وبالتالي يعتبر هذا النوع أخطر is caused by a blocked drainage canal resulting in a sudden rise in intraocular pressure, has a closed angle between the iris and cornea, develop very quickly in sinus symptom تظهر بصورة سريعة, has a symptom and damage that are usually very noticeable, demand immediately medical attention, تحتاج إلى تداخل جراحي سريع. Assessment and diagnostic findings. The patient's ocular and medical history must be detailed to investigate the history of predisposing factors. 4 major types of examination are used in glaucoma. 4. Number 1. Tonometry to measure the intraocular pressure. يقيس لنا ضغط داخل العين. Ophthalmoscopy اللي ذكرناه سابقا to inspect the optic nerve. Number 3. Gonioscopy to examine the filtration angle of anterior chamber. Number 4. Perimetry to assess the visual field. The pallor of the optic nerve is caused by a lack of blood supply that results from ciliary destruction. Symptom of glaucoma: severe headache, also distorted vision تشوه بالرؤية, also eye redness احمرار بالعين, severe eye pain ألم حاد, بالإضافة halos around light اللي ذكرناها أيضا بالكترات هو حالة حول الضوء. Medical management. The aim of the all glaucoma treatment is the prevention of optic nerve damage. Lifelong therapy is almost always necessary because glaucoma cannot be cured. The objective is to achieve the greatest benefit at least risk to the patient. As treatment cannot reverse optic nerve damage, further damage can be controlled. The goal is to be maintain intraocular pressure within a range unlikely to cause further damage. حقيقة medical management إنه الجلاكوما not cure but prevention. قدر الإمكان نحاول أن نقلل البرجر اللي يحدث داخل العين من خلال تقليل السائل اللي موجود داخل العين. إذن الجلاكوما no cure فقط prevention. إذن the goal of medical management to maintain intraocular pressure أن نحافظه within range unlikely to cause further damage. Pharmacologic therapy. Medical management of glaucoma depends on systemic and topical ocular medication that lower intraocular pressure. Therapy take into account the patient's health and stage of glaucoma. حقيقة الميديكيشن اللي نستخدمه هو اللي يقلل الانتراocular pressure، يقلل الضغط داخل العين، وأثناء استخدام العلاج يجب الأخذ بعين الاعتبار patient health and stage of glaucoma، إن حالة الصحية للمريض بالإضافة إلى stage of glaucoma. هو مو بالفاينل ستيج ونبدي بالميديكيشن، إنه لا فائدة للميديكيشن إذا كان بالفاينل stage. The patient is usually started on the lowest dose of topical medication and then advanced to increased concentration until the desired intraocular pressure level is reached and maintained. نبدي باللو دوز وبالإضافة نبدي تدريجيا نصعد بالهاي دوز حتى نحافظ قدر الإمكان على intraocular pressure. One eye is treated first
with the other eye used as a control in determining the efficacy of the medication. Once efficacy has been established, treatment of the other eye is started. غير كما ذكرنا بالكاتاراكت نبدي نشوف استجابته إن العملية سوت improve بالفيجن وبالتالي نلجأ للأذر eye. Several types of ocular medication are used to treat glaucoma, including myotics, medication that cause papillary constriction, beta blockers, alpha-2 agonists, and prostaglandin that reduce intraocular pressure by increasing aqueous humor outflow. Surgical management. Several methods of surgical management, but the most common laser trabeculoplasty for glaucoma. Laser beam are applied to the inner surface of the trabecular brushwork to open or widen the canal of Schlemm, thereby promoting outflow of aqueous humor and decrease intraocular pressure. The procedure is indicated when intraocular pressure is inadequately controlled by medication. حقيقة الفائدة من هذا التداخل الجراحي إنه to open or widen إنه يفتح لنا الزاوية حتى بريموت يحسن من ال outflow of aqueous humor. Other procedure in laser ectomy for papillary block glaucoma. An opening is made in the iris to eliminate the papillary block. Laser ectomy is contraindication in patients with corneal edema. Potential complications are burns to the cornea, lens or retina, transient elevated intraocular pressure. هذا البروسيجر هو من اسمه ectomy هو opening is made in the iris. Nursing management. تقريبا nursing management for eye disorder متشابه. Administer cycloplegic eye drops in the affected eye only. Apply topical corticosteroid as ordered to raise the pupils. After surgery, protect the affected eye by applying an eye patch and eye shell. كما ذكرنا بالكاتاراكت يبدأ بالاي باتش وبعدها الاي جلاسز وبعدها السن جلاسز in the outdoor لأن راح تصير sensitive to light. Position the patient on his back or in affected side and following general safety measures. ذكرنا أن الوضعية دائما يا إما تكون على الظهر أو على الجانب اللي ما به التداخل الجراحي. Administer pain medication as ordered. يأخذ العلاجات اللي تقلل إذا صار عنده ألم. Monitor the patient ability to see clearly. Monitor the patient intraocular pressures. Instruct the patient family how to modify the patient environment for safety. نعلم ونوجه نعلم الأهل على تكون البيئة ملائمة. Teach the patient the signs and symptoms that require immediately medical attention such as sudden vision change or eye pain. إنه نعلم المريض وأهله إذا ظهرت أي علامات وأعراض تحتاج إلى immediately medical attention such as sudden vision change or eye pain هذا الإمكان أن يراجع المستشفى. Thank you for your attention and listening.